Shama Kunda Radha Giri Govardhan Ki Jai, Shivandavandam Ki Jai, Navadabdam Ki Jai, Gang Jamuna Tulasi Bhakti Devi Ki Jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jai, Go Premanandi. All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees. Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jaya Shama Bhagavan Maharajacharya, Sadasi Sudesi, Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai, Namacharya Das Thakur Ki Jai. Prayam Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shasdi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Govardhan Shama Kunda Radha Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Navadvapdam Ki Jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanandi. All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gurung, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutade Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Pasatudesha Kadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 26, Verse 13. Svārthasyākovidaṁ dhiṅ mūrkham paṇḍita-māninam yoham īśvaratāṁ prāpya strībhir go-khara-vaj jitaḥ.
svārthasyā, his own best interest. Akovidam, who does not know. Dhik, to hell, mom, with me. Mūrkham, fool. paṇḍita-māninam, imagining himself to be a great scholar. Who, aham, I. īśvaratāṁ, position of lordship. Prāpya, achieving. Strībhir, by women. Go-khara-vat, like a bullock or an ass. Jitaḥ, conquered. Translation: to hell with me, I am such a fool that I didn't even know what was good for me, although I arrogantly thought I was highly intelligent. Although I achieved the exalted position of a lord, I allowed myself to be conquered by women as if I were a bullock or jackass. Purport: all the fools of this world consider themselves very wise scholars, even though intoxicated by sense gratification and maddened by their lust for women's association, they become just like bullocks or jackasses. By the mercy of a saintly spiritual master, this lusty propensity can gradually be removed, and one can understand the condemnable nature of material sense gratification. In this verse, King Pururava is coming to his senses in Krishna consciousness. Text 14: even after I had served the so-called nectar of the lips of Uravasi for many years, my lusty desires kept rising again and again within my heart and were never satisfied. And just as a fire can never be extinguished by oblations of ghee poured into its flames. Who but the personality of Godhead, who lies beyond material perception and is the Lord of self-satisfied sages, can possibly save my consciousness, which has been stolen by a prostitute? Because I allowed my intelligence to become dull, and because I failed to control my senses, the great confusion in my mind did not go away, even though Urvasi herself gave me a wise counsel with well-spoken words. Purport: as described in the 9th canto of Srimad Bhagavatam, the goddess Urvasi plainly told Pururava that he should never trust women or believe their promises. Despite this frank advice, he became fully attached and thus suffered great mental anguish. So here we have a whole series of verses in which Pururava describes his illusion, foolishness. இங்கே புரூரவர் தான் செய்த முட்டாள்தனம் மற்றும் அறியாமையினால் செய்த தவறை பற்றி கூறுகிறார். So we have a material conception of ourselves. நாம் நம்மை பற்றிய ஒரு ஜட புரிதலோடு இருக்கிறோம். And here he is saying, I thought I was very learned. இங்கே தான் ஒரு பெரிய பண்டிதன் என்று கூறப்படுகிறது. And I also got a great position. எனக்கு நல்ல நிலைமையானது உள்ளது. But then he finally realized, no, I'm a great fool. இறுதியாக அவர் உணர்ந்தார் தான் ஒரு பெரிய முட்டாள் என்று. Because I'm simply under control of a woman. ஏனென்றால் நான் ஒரு பெண்ணின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளேன். So this first phrase here that he didn't know what was his own interest. இங்கே முதல் வரியில் கூறப்பட்டது போல் தன்னுடைய சுயமான நலன் என்ன என்பதை பற்றி அவருக்கு தெரியவில்லை. So in other words, he thinks something is good, but it ends up giving him suffering. அவர் ஒரு விஷயம் நல்லது என்று நினைக்கிறார், ஆனால் இறுதியில் அது அவருக்கு துக்கத்தையே அளிக்கிறது. But then, even if we get good results in the material world, that also is a problem. நாம் இந்த ஜட உலகில் செயல்புரிந்து நல்ல விளைவுகளை அடைந்தாலும் அதுவும் நமக்கு பிரச்சனையை தருகிறது. Because, as in this case, he could enjoy for so long, but then it was all finished and he had to suffer. இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது போல் இவர்
மிக நீண்ட நாட்கள் அந்த சுகமான அனுபவத்தை பெற்றார். ஆனால் இறுதியில் அவருக்கு துக்கமே மிஞ்சியது. So we may think something is for our benefit and maybe we get some nice result, but ultimately we suffer. நாம் நம்முடைய நலனுக்காக என்று சில செயல்கள் செய்வோம், அதில் சில நல்ல விளைவுகளையும் நாம் அடைவோம், ஆனால் இறுதியாக நாம் துக்கம் அல்லது துயரத்தையே அடைவோம். And thus we realize, no, it was not so good for myself after all. இறுதியாக இது எனக்கு நல்லதே அளிக்கவில்லை என்பதை உணர்ந்து கொள்வோம். Now, the problem is that everybody has this experience. அனைவருக்கும் இந்த அனுபவம் உள்ளது. And we have this experience life after life. ஒவ்வொரு பிறவியிலும் நாம் இந்த அனுபவத்தை பெறுகிறோம். But we don't come to the proper realization. ஆனால் சரியான உணர்வு நிலைக்கு நாம் வருவதில்லை. In this case, the king did come to a realization. இங்கே இந்த மன்னர் தன்னுடைய மன உணர்வு சரியான நிலையை அடைந்தார். And that he's expressing in his song. அவருடைய பாடலில் அதை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். So one aspect of his realization is to condemn his past life. அவருடைய உணர்வில் ஒரு பகுதியானது அவருடைய முந்தைய செயல்களை மறப்பது அல்லது கண்டிப்பது. And we see this is of course a common feature of Vaishnava poets. இது வைஷ்ணவர்களுக்கு உண்டான ஒரு பொதுவான குணமாகும். So we see them lamenting how they wasted their life in drinking poison, etc. பொதுவாக வைஷ்ணவர்கள் தாங்கள் வைஷ்ணவர் ஆவதற்கு முன்னால் எவ்வாறு வாழ்க்கையை வீணடித்தார்கள் என்பதை நினைத்து புலம்புவார்கள். So this is one aspect of their realization. இது அவர்கள் உணர்தலில் ஒரு பகுதியாகும். And it helps them develop a rejection of that previous existence. இதன் மூலம் அவர்கள் முன்பு செய்த செயல்கள் அனைத்தையும் அவர்கள் நிராகரித்து விடுகிறார்கள். But there must be something else more positive than simply rejection and disgust with material life. இவ்வாறு ஜட வாழ்க்கையை நிராகரிப்பது மற்றும் அதன் மேல் வெறுப்படைவது அதையும் தாண்டி ஒரு சாதகமான விளைவானது இருக்க வேண்டும். So the opposite, of course, is the opposite of the poison is nectar. விஷத்தின் எதிர்மறை அமிர்தமாகும். And definitely it's foolish to choose poison over nectar. அமிர்தத்துக்கு பதிலாக விஷத்தை தேர்ந்தெடுப்பது முட்டாள்தனமான செயலாகும். But to realize that it takes many lifetimes. ஆனால் இதை உணர்வதற்கு ஒருவர் பல பிறவிகளை எடுத்துக்கொள்கிறார். So the nectar, of course, is imperceptible by a person who's covered by ignorance. அறியாமையால் அறிவு கவரப்பட்ட ஒருவரால் அந்த அமிர்தத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியாது. And therefore he continues to try to get the enjoyment in the same way as previously. எனவே தொடர்ச்சியாக அவர் மகிழ்ச்சி அனுபவிக்க முன்பு என்ன முயற்சி செய்தாரோ அதே முயற்சியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். Unless we have some good knowledge and faith in that knowledge, then we will not try anything different. நமக்கு சரியான ஞானம் மற்றும் அந்த ஞானத்தின் மேல் நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் நாம் எதையும் வித்தியாசமாக முயற்சி செய்து பார்க்க மாட்டோம். So that is why the presence of the devotee is very important. இதன் காரணமாகவே பக்தரின் சங்கம் மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. So the devotees help the jivas develop the faith and the knowledge so that they have an alternative to this material life. இந்த பக்தர்கள் ஒரு ஜீவாத்மா நம்பிக்கை மற்றும் ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு உதவுகிறார்கள். இதன் மூலம் அந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு ஜடவாழ்வை தாண்டிய ஒரு விஷயத்தை பற்றி புரிகிறது. When that faith is strong enough, then they can begin the practice of bhakti. அவர்கள் நம்பிக்கை பலமாக அடையும் பொழுது அவர்கள் பக்தி சாதனையை மேற்கொள்கிறார்கள். And though the temptation and lure of material enjoyment is still there, if the faith is strong enough, that person will continue bhakti and the attachment to material things will become less and less. இந்த ஜடப்பற்று மற்றும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை அந்த நபரிடம் இருந்தாலும் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக பக்தியை செய்து கொண்டிருந்தால் அந்த பற்று மற்றும் ஆசை படிப்படியாக குறைந்துவிடும்.
So there is a little advantage in taking to the process of bhakti. பக்தி மார்க்கத்தை நாம் ஏற்பதின் மூலம் நமக்கு சில சாதகமான விஷயங்கள் நடக்கும். And that is that the Lord, by his nature, is very attractive. ஒன்று, பகவானுடைய இயல்பே அவர் மிகவும் வசீகரமாகவர் அல்லது கவர்ச்சிகரமானவர். So we can engage our mind and our senses in serving Krishna. Why? Because he is attractive. எனவே அவர் வசீகரமானவராக இருக்கும் காரணத்தினால் நம்முடைய மனம் மற்றும் உடலை அவருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தலாம். And this will pull us away from the attraction of material energy. இதன் மூலம் நம்முடைய ஜடசக்தியின் மேல் கொண்டு இருக்கும் ஈர்ப்பை நாம் குறைத்துக் கொள்ளலாம். And of course there's another advantage. வேறொரு சாதகமான விளைவும் உள்ளது. Not only the Lord is all attractive and therefore a good object of meditation, but he's all merciful. பகவான் அனைத்து கவர்ச்சிகளிலும் மிகவும் கவர்ச்சிகரமானவர் மட்டுமல்ல, அவர் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவரும் கூட. So though we're in a hopeless position battling against our material desires, if we have devotion, then the Lord is very merciful. நாம் நம்முடைய ஜட ஆசைகளினால் நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு நிலையில் இருந்தால் கூட நமக்கு பக்தி இருந்தால் பகவானின் கருணை நமக்கு கிடைக்கும். The Lord helps us overcome all of the problems and difficulties that we have. நம்முடைய பிரச்சனைகள் மற்றும் கஷ்டங்களை தாண்டி வருவதற்கு பகவான் நமக்கு உதவுகிறார். So particularly he is very, very concerned that all the obstacles to bhakti get destroyed. அவர் பிரதானமாக பக்திக்கு எதெல்லாம் தடையாக இருக்கிறதோ அவை அனைத்தும் அழிய வேண்டும் என்பதில் கவனம் செலுத்துகிறார். So in this way the process of bhakti becomes easier. இவ்விதமாக பக்தி வழிமுறையானது சுலபமானதாக்கப்படுகிறது. So it is easier than practicing jnana or yoga. ஞான மார்க்கம் யோக மார்க்கத்தை பயிற்சி செய்வதை விட பக்தி மார்க்கம் பயிற்சி செய்வது எளிமையான விஷயமாகிறது. The only mercy manifested in jnana and yoga is if those persons worship the Lord a little, they get a little mercy from that. ஞான மார்க்கம் யோக மார்க்கத்தில் ஒருவருக்கு எப்பொழுது கருணை கிடைக்கும் என்றால் அவர் சிறிதளவேனும் பக்தி செய்து பகவானை வழிபட்டால் மட்டுமே அவருக்கு அந்த கருணை கிடைக்கும். But because their main interest is simply liberation, then it's very little mercy. அவர்களுடைய பிரதான இலக்கு முக்தியாக இருக்கும் காரணத்தினால் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் கருணை மிகவும் குறைந்த அளவில் இருக்கும். And therefore after great difficulty then they can attain liberation by that mercy. மிகுந்த சிரமத்திற்கு பிறகு அவர்கள் முக்தி அடைவார்கள். But difficult process and long process because of the little mercy. அங்கே கருணை குறைவாக இருக்கும் காரணத்தினால் அந்த வழிமுறை மிகவும் கடினமான வழிமுறை, மிகவும் நீண்ட வழிமுறையாகும். And the lack of attractive object. அங்கே வசீகரிக்கக்கூடிய பொருட்கள் எதுவும் இல்லை. So the process of bhakti is therefore the process to follow if we want to get rid of this state of ignorance in the material world. இந்த ஜட உலகில் அறியாமை என்ற நிலையிலிருந்து நாம் வெளியேற வேண்டும் என்றால் நாம் பின்பற்றப்பட வேண்டிய வழிமுறை பக்தி மார்க்கமே ஆகும். But to start the process of bhakti we need that faith. ஆனால் பக்தி பயிற்சி செய்ய ஆரம்பிப்பதற்கு நமக்கு அந்த நம்பிக்கை தேவைப்படுகிறது. And therefore we depend on mercy of devotees. எனவே நாம் பக்தர்களின் கருணையை சார்ந்திருக்கிறோம். Maharaj, we see before this chapter, 9 canto, we see that this Pururava, he was almost like a lamenting because of not getting associated with the Urvashi. And in this chapter, you see suddenly, he got realization some. So how it come? Because we don't see any here, this devotees association is involved here. இதற்கு முந்தைய அத்தியாயத்தில் புரூரவர் ஊர்வசியின் சங்கம் கிடைக்காததால் புலம்பிக் கொண்டிருந்தார். இந்த அத்தியாயத்தில் திடீரென்று அவருக்கு
ஞானம் பிறந்து பக்தி மார்க்கத்தின் மேல் ஈடுபாடு வந்துள்ளது. எனவே பக்தர் சங்கம் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது திடீரென்று அவளுக்கு எப்படி இந்த ஞானமானது கிடைத்தது? We see, as I mentioned previously, all these kings were in Manu's line, so to some sense they got devotional education, etc. நாம் முன்பே பார்த்தது போல இந்த மன்னர்கள் அனைவரும் மனுக்களின் வம்சாவளியினர். எனவே ஆன்மீக ஞானமானது அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது. Some get more, some get less. சிலருக்கு அதிகமாகவும் சிலருக்கு குறைவாகவும் ஆன்மீக ஞானம் கிடைத்தது. Those that get less, they have more difficulty, like Pururava. யாருக்கெல்லாம் குறைவான ஞானம் கிடைத்ததோ அவர்களுக்கு புருரவரை போல அதிகமான கஷ்டங்கள் மற்றும் தடங்கல்களை சந்திக்க வேண்டியிருந்தது. Nevertheless, he's not completely without faith and knowledge, because we see in this one verse 15 he said, only the Supreme Lord can save me. ஆனால் அவருக்கு ஞானம் மற்றும் நம்பிக்கை சுத்தமாக இல்லை என்று கூற முடியாது. ஏனென்றால் 15வது பதத்தில் அவர் கூறுகிறார், பரமபுருஷ பகவானே தன்னை காப்பாற்ற முடியும் என்று. But we see even an exalted person like Bharat, then he also got bewildered. மிக உயர்ந்த நிலையில் இருந்த பரத மகாராஜர் கூட குழப்பத்திற்கு உட்பட்டார். So those who are less exalted, then definitely there's more chances they can become bewildered, even if they're in Manu's line. எனவே பக்தியில் குறைவான முன்னேற்றத்தை அடைந்தவர்கள் இது போன்று குழம்புவதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் உள்ளது, அவர்கள் மனுவின் வம்சாவளியாக இருந்தாலும் சரி. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, this point being made in the, I think the 14th verse, and also the chewing the chewed. So this is often stated about the enjoyment in the material world. But then if, so the explanation is that already the juice has been taken away, so there is no juice left. But still people engage, like he is saying, that it is like pouring ghee. So how is it that these two examples seem to contradict each other? Pouring ghee in fire, so that's why he's engaging again in sense gratification, where on the other hand it said chewing the chewed. புலனின்பத்தில் ஈடுபடுவது நெருப்பில் நெய் ஊற்றுவது போல என்று ஒரு இடத்தில் கூறப்படுகிறது. அதே போல் இந்த பௌதிக உலக அனுபவமானது மென்றதே மெல்வது போல என்றும் கூறப்படுகிறது. இவை இரண்டையும் நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So the chewing the chewed is an example to show the from a spiritual perspective the uselessness of that attempt. மென்றதே மெல்வது என்று கூறப்படுவது ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தில் ஒருவர் பார்க்கும் பொழுது இந்த செயல்கள் அனைத்தும் பயனற்றது என்பதை குறிக்கிறது. And at the same time the foolishness of the jiva. அதே சமயம் ஜீவாத்மாவின் முட்டாள்தனத்தையும் இது குறிக்கிறது. So why would he keep chewing something when there's no taste left in it? அந்த ஜீவாத்மா ஏன் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் எந்த சுவையும் இல்லாத பொழுது அதை தொடர்ச்சியாக மென்று கொண்டிருக்கிறது? So only if he's a fool. அவர் முட்டாளாக இருந்தால் மட்டுமே இதை அவர் செய்வார். He is under illusion. அவர் மாயைக்கு உட்பட்டிருக்கிறார். So technically all the material enjoyment with the senses and the mind, etc., is there was no taste to begin with. இந்த மனம் மற்றும் புலன்களை வைத்து நாம் அனுபவிக்கும் அனைத்திற்கும் எந்த சுவையும் இல்லை. But the jiva is thinking there is taste, and so he keeps life after life he tries to get the taste which actually isn't there. ஆனால் ஜீவாத்மா அதில் சுவை இருப்பதாக நம்புகிறது. அதன் காரணமாகவே ஒவ்வொரு பிறவியிலும் தொடர்ச்சியாக அது முயற்சி செய்கிறது. உண்மையில் அதில் எந்த சுவையும் இல்லை. So in other words, the whole existence in the material world with an ahankara, subtle body, and a gross body, and trying to enjoy with that subtle and gross body is actually a hopeless attempt. எனவே இந்த ஸ்தூல உடல், சூட்சும உடல், அகங்காரம் மூலமாக இந்த ஜட உலகில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஒருவர் செய்யும் முயற்சி வீணான முயற்சியே. But if we are convinced we want material enjoyment, then we'll continue to try to use the material bodies for that purpose. ஆனால் ஒருவருக்கு பௌதிக சுகம்தான் வேண்டும் என்று அவர் நம்பினால் அவர் தொடர்ச்சியாக தன்னுடைய உடலை பௌதிக சுகம் கிடைப்பதற்காக முயற்சி செய்கிறார். And due to illusion, the one experience does not satisfy us. மாயை காரணமாக நாம் பெறும் அனுபவம் நமக்கு திருப்தி அளிப்பதில்லை. So we can try one type of enjoyment, but then even if we get a little tired of that one, then we try another type of enjoyment. நாம் ஒரு வகையான புலன்
புலனின்ப அனுபவத்தை பெற முயற்சி செய்கிறோம். அதில் சற்று சலிப்பு தட்டினால் நாம் வேறு வகையான இன்பத்தை அடைய முயற்சி செய்கிறோம். So simply enjoying the material world does not exhaust our desire to enjoy the material world. It simply increases it because we get more experiences of expectation. இந்த அனுபவம் மற்றும் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் நாம் இந்த புலனின்பம் மற்றும் பௌதிக உலகை அனுபவித்தால் கூட மீண்டும் மீண்டும் அதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை நமக்கு தோன்றுகிறது. But and in the other point of view, chewing the chewed, it's all a useless attempt. இந்த மொத்த முயற்சியும் வீணானதே என்பதையே மெல்வதே மெல்கிறார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. Because it's taking place due to illusion and identification with the body. That's all. அது நான் இந்த உடல் என்ற பொய்யான அடையாளத்தை ஒருவர் கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் இது நடக்கிறது. So the soul could never get real satisfaction from that, like a fish out of water. நீரிலிருந்து வெளியேற மீனை போல ஆத்மாவிற்கு இதிலிருந்து எந்த திருப்தியும் கிடைக்காது. Hare Krishna Maharaj, like Jada Bharat, even in his bhava stage, he fell from his position. So acharyas like Gaur Kishore Babaji and some others, like they prefer to do nirjana bhajan at a later stage in their life, Maharaj. Maybe because he didn't want disturbances from materialists, that's one reason. But is it little bit risky, Maharaj, even for advanced stage devotees to remain without devotees and do their bhakti? ஜடபரதர் பாவனையிலிருந்து வீழ்ச்சி அடைந்தார். கௌரகிஷோர் பாபாஜி போன்ற பக்தர்கள் தனிமையில் பக்தியை பயிற்சி செய்தார்கள். இவ்வாறு தனிமையில் பக்தியை பயிற்சி செய்வது ஒருவருக்கு வீழ்ச்சி அடையும் அதிகமான அபாயத்தை தரக்கூடியதா? That is the choice of those exalted souls, what they want to do. அந்த உயர்ந்த ஆத்மாக்களின் தேர்வு பிரகாரம் அவர்கள் நினைத்ததை நடத்துகிறார்கள். And we cannot judge or criticize whatever they do. அதை பற்றி நாம் குறை கூறவோ அல்லது எந்த விதமான வாக்கியத்தை சொல்லவோ முடியாது. So Rupa Goswami says in the Nectar devotion that you should not criticize the moon because of its spots. பக்தி ரசாமத சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார், நிலவில் இருக்கும் சிறு புள்ளிகளை குறையாக நாம் கூறி அதை குறை சொல்லக்கூடாது என்று. Which means that the moon is praiseworthy, etc., beautiful. But if we look closely, then we'll see some spots on it. நிலவு அழகானது, புகழத்தக்கது என்றாலும் நாம் உற்று நோக்கினால் அங்கேயும் சில கரும்புள்ளிகளை நம்மால் காண முடியும். So by looking at the person in bhava and his life and his conduct, if we look very closely, we'll see spots. அதேபோல் பாவனையில் இருக்கும் ஒரு பக்தர் மற்றும் அவருடைய வாழ்க்கை முறையை நாம் உற்று நோக்கினால் அங்கும் நாம் சில குறைகளை கண்டறிய நேரிடும். So we'll question, why is he doing that? Why does he do that? Etc. அதன் காரணமாக அவர் ஏன் இவ்வாறு செய்கிறார், அவர் ஏன் அவ்வாறு செய்கிறார் என்று வினாக்களை நாம் எழுப்புவோம். But as Rupa Goswami says, you cannot do that. ஆனால் ரூப கோஸ்வாமி உபதேசிக்கிறார் நாம் அதை செய்யக்கூடாது என்று. This perception of enjoyment, so is it come from the ignorance? இந்த அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அல்லது ஆசையானது அறியாமையிலிருந்து உருவாகிறதா? Well, the jiva is a bhokta by nature, so he experiences and he can enjoy, he can have an experience of happiness by nature. ஜீவாத்மாவின் இயல்பே போக்தா, எனவே அது அனுபவத்தை பெற்று அது மகிழ்ச்சியை அடையதான் விரும்பும். But by ignorance, then the jiva chooses to get independent enjoyment. ஆனால் அறியாமை காரணமாக ஜீவாத்மா சுதந்திரமாக அனுபவிக்க தேர்வை செய்கிறது. Not by serving the Lord. பகவானுக்கு சேவை செய்யாமல் தனியாக அனுபவிக்க விரும்புகிறது. So then that propensity for enjoyment is expressed through material bodies and false ego, etc., under ignorance. அந்த அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமானது ஜட உடல் மற்றும் பொய் அகங்காரம் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. In that you was explaining that puna serve with the servant, but actually there is no enjoyment, but he is trying to again juice out and trying to enjoy that. There is no enjoyment before, but now
he feels that there is some kind of enjoyment in the material world. He feels, that person feels that there is some kind of enjoyment. Well, the only reason he does is because he identifies with his body and his mind, etc., which is part of ignorance. Yeah, that's what I'm saying. That's what I was saying. That maybe out of ignorance, he's thinking that he's enjoying actually. Yeah. ஜட உலகில் அனுபவிக்க எதுவுமே இல்லை, மென்றதே மெல்வது என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் ஒரு இருப்பினும் ஒரு ஜீவாத்மா அதை அனுபவிக்க முயற்சி செய்கிறதே, ஏன் அவ்வாறு நடக்கிறது என்பது கேள்வி. அறியாமை காரணமாக அந்த ஜீவாத்மா அனுபவிப்பதாக தன்னை நினைத்துக் கொள்கிறது என்பது மகாராஜரின் பதில். Dhanavad Pranam Guru Maharaj. Guru Maharaj, you said that being the bhokta, the jiva has that independent nature to enjoy, and when you start enjoying independently, then it starts suffering. This sort of independent enjoyment, the nature of independent enjoyment, does it prevail in the spiritual world also? ஜீவாத்மா தனிமையில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினாலேயே ஜட உலகில் இருக்கிறது. அந்த செயல்கள் மூலமாக அது துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வாறு தனிமையில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமானது ஆன்மீக உலகத்திலும் இருக்கிறதா? So the jiva by nature is a bhokta, so he experiences things. So he experiences in the spiritual world, he experiences prema and bliss. ஜீவாத்மாவின் இயல்பே போக்தா, எனவே அது அனுபவத்தை பெறுகிறது. ஆன்மீக உலகத்தில் அது பிரேமையையும் ஆனந்தத்தையும் அனுபவிக்கிறது. But only in relation to the Lord's bliss. ஆனால் அது பகவானின் ஆனந்தத்தோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. The bliss in the material world is without the Lord's bliss. பௌதிக உலகத்தில் ஒரு பெரும் ஆனந்தம் பகவானின் ஆனந்தத்தோடு தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கிறது. That means, Guru Maharaj, there is no opportunity for the individual soul to have a independent enjoyment apart from having a relationship with the Lord in the spiritual world. பகவானோடு உறவு கொள்ளாமல் தனிமையில் ஆத்மா அனுபவத்தை பெற முடியாதா? Not in the spiritual world. You can try in the material world. ஆன்மீக உலகில் சாத்தியமில்லை, பௌதிக உலகத்தில் ஒருவர் முயற்சிக்கலாம். Hare Krishna Maharaj, there is lot of impression, past vasanas are there in the mind. When we do bhakti, that spiritual impressions are also coming. So why this bad vasanas, material vasanas unable to overcome by these spiritual impressions? Why it is taking very slow? நாம் ஆன்மீக செயலில் ஈடுபட்டாலும் நம்முடைய முன்ஜென்ம வாசனைகள் மூலமாக நாம் தவறுகளில் ஈடுபடுகிறோம். அவ்வாறு இருக்கையில் நம்முடைய ஆன்மீக செயல்களின் பதிவானது ஏன் இந்த தவறான செயல்களின் பதிவை அதை விட அதிக சக்தி வாய்ந்ததாக செயல்படுவதில்லை? All the anarthas are destroyed by bhakti, but according to the person, it may be quick or slow. அனர்த்தங்கள் அனைத்தும் பக்தியின் மூலம் அழிக்கப்படுகிறது. ஆனால் அந்த நபரை பொறுத்தே அது வேகமாகவோ அல்லது மெதுவாகவோ செயல்படுகிறது. Part is due to the fact that the previous condition of the jiva. அந்த ஜீவாத்மாவின் முந்தைய நிலைக்கு ஏற்ப இந்த விஷயம் நடக்கிறது. Some jivas have stronger material attachment. சில ஜீவாத்மாக்களுக்கு அதிகமான பௌதிக பற்று இருக்கும். And the other factor is the performance of bhakti itself. If it is done correctly, then the anarthas are quickly destroyed. இன்னொரு முக்கியமான காரணம், பக்தியை அவர்கள் எவ்வாறு பயிற்சி செய்கிறார்கள். அவர்கள் சரியாக பயிற்சி செய்தால் அனர்த்தங்கள் வேகமாக மறைந்து விடுகிறது. And if done incorrectly, then they are destroyed, but it is slower process. தவறாக பயிற்சி செய்தால் அப்பொழுதும் அது அழிக்கப்படுகிறது, ஆனால் மெதுவாக அது நடக்கிறது. Online questions, please. Hare Krishna Maharaj, this is your servant Gaura Mandal Das. There are a few questions online. The first question is from Lavanya Mataji. She mentioned like devotee association means at what level we should associate. Is it at Madhyama level or through pure devotee association through lectures? பக்தரின் சங்கம் என்றால் எந்த நிலை பக்தரோடு நாம் சங்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்? மத்தியம அதிகாரிகளோட அல்லது உத்தம அதிகாரியோடும் அவர்களுடைய உபதேசங்களை கேட்பதன் மூலமாகவா? What is the question? How? What level of association we should have? What, with other devotees? Well, any devotee association is good, but the higher the better, obviously.
எந்த பக்தரின் சங்கமும் நல்லதே, ஆனால் உயர்நிலை பக்தரோட சங்கம் வைப்பது இன்னும் அதிகமான நல்ல பலனை தரும். So the devotees of Lord Chaitanya asked the grihastha devotee, he should serve Vaishnava as well. Which Vaishnava? சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்தர்கள் வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார். அந்த வைஷ்ணவர்கள் என்று அவர் யாரை குறிப்பிடுகிறார்? So they said, who was the Vaishnava? யார் அந்த வைஷ்ணவர்? வைஷ்ணவர் என்றால் யார் என்ற வினா எழுந்தது. So then Lord Chaitanya answered, anyone who chants the name of Krishna once is a Vaishnava. So you serve him. யார் ஒருவர் கிருஷ்ண நாமத்தை ஒருமுறை ஜபித்தாலும் அவர் வைஷ்ணவராக கருதப்படுகிறார். எனவே அவருக்கு நீங்கள் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று மகாபிரபு கூறினார். So at least you serve the Vaishnavas, but of course there could be more and more advanced Vaishnavas. You serve them also. நாம் வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், ஆனால் மிக உயர்ந்த நிலை வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை செய்வது பாராட்டத்தக்கது. Thank you, Maharaj. This is a question from Kalanidhi Prabhu. What are the sure symptoms for a sadhaka to know that he is making satisfactory progress in bhakti? It seems material desires diminish very slowly. ஒரு பக்தர் தன்னுடைய பக்தி சாதனையில் முன்னேறுகிறார் என்பதற்கு அவர் கண்டறிய வேண்டிய அறிகுறிகள் என்ன? பொதுவாக பௌதிக ஆசைகள் மிக மெதுவாகவே ஒருவரிடமிருந்து மறைந்து விடுகிறது. Well, of course, two obvious symptoms are advancement is less attraction to material things, and the other is more attraction to Krishna. ஒருவர் பக்தியில் முன்னேறுகிறார் என்றால் அவர் ஜட விஷயங்கள் மேல் பற்று குறைந்து கொண்டே இருக்கும், அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணரின் மேல் உள்ள பற்று அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கும். So by concentrating on developing our attraction for Krishna, then automatically attraction for material things will decrease. கிருஷ்ணரின் மேல் பற்றை அதிகரிப்பதில் ஒரு கவனம் செலுத்தினால் தானாகவே பௌதிக பற்று மெல்ல மெல்ல குறைந்துவிடும். Okay, thank you, Maharaj. This is a question from yesterday's chat. This is from Anjan Kumar. How Ajamil can get mukti? He has done so many papas compared to Bharat Maharaj. அஜாமிலன் பல பாவங்களை செய்தாலும் முக்தி அடைந்தார். எவ்வாறு அது நடந்தது? பரத மகாராஜை காட்டிலும் அவருடைய பாவங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது. Well, mukti is not the goal for the devotee. பக்தரின் இலக்கு முக்தி அல்ல. So the sinful person simply by accidentally chanting can destroy all of his karmas. ஒரு பாவி எதேச்சையாக நாமஜபம் செய்தால் கூட அவர்களுடைய கர்ம வினை அழிக்கப்படுகிறது. But the devotee does not want that. In fact, he avoids that. ஆனால் பக்தர் இதை விரும்புவதில்லை, அதனால் இதை அவர் தவிர்க்கிறார். So the case of Ajamil, of course, that though he technically was free of all of his karmas, he came back to life and then he desired to serve the Lord, so he became a devotee. அஜமலனை பொறுத்தவரை அவருடைய கர்மவினை அழிக்கப்பட்டாலும் அவருடைய வாழ்க்கை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருந்தது. அந்த சமயத்தில் அவர் பகவானின் சேவையில் ஈடுபட விரும்பினார். He got the mercy of the Vishnu Dutas. விஷ்ணு தூதர்களின் கருணை அவருக்கு கிடைத்தது. And by performing bhakti, then he went to Vaikuntha. அதன் பிறகு பக்தி பயிற்சி செய்து அவர் வைகுண்டத்தை அடைந்தார். Okay, thank you, Maharaj. This is a question from Medhavani Saki Mataji. You said that by pleasing bona fide Guru, one can please Krishna. If one is not fortunate enough to have personal association with Guru, how do we know that we are pleasing Guru? Even though we may be following the the ABCD of spiritual life and preaching Krishna consciousness. ஒருவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவுக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துகிறார் என்று கூறினீர்கள். அவ்வாறு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு ஒரு கிடைக்காவிட்டால் எவ்வாறு அவர் தான் பக்தி சேவையில் தொடர்ச்சியாக முன்னேறுகிறார், தான் செய்யும் செயல்கள் சரியானது என்பதை புரிந்து கொள்வது? Well, if we follow the Guru's instructions, then that it will be pleasing. குருவின் கட்டளைகளை நாம் பின்பற்றினால் அது அவருக்கு திருப்தி அளிக்கும். But of course, we don't have to restrict ourselves to one guru, because we have many gurus in the form of shiksha gurus. நாம் ஒரே ஒரு குருவோடு நம்ம நிறுத்திக் கொள்ள தேவையில்லை. நமக்கு பல குருக்கள் இருக்கிறார்கள், சிக்ஷா குருக்கள் பல பேர் இருக்கிறார்கள். Hare Krishna, Prabhu. Just last two questions, Prabhuji. Yes, the last question. Okay, this is from Tumala Prabhu. We condemn the defectiveness of science, but will it actually help a jiva to get more faith? Because we know bhakti comes only from bhakti.
ஆன்மீகத்தில் உள்ள குறைகளை நாம் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். ஆனால் உண்மையில் ஒரு ஜீவாத்மா நம்பிக்கை பெறுவதற்கு அது ஏதேனும் உதவி தருமா? ஏனென்றால் பக்தியிலிருந்தே பக்தி வருகிறது என்று கூறப்படுகிறது. Condemn what? Prabhu, the question is not clear. No, if we condemn the defectiveness of science, by that activity, can it help Jiva to get more faith? Because we say bhakti comes only from bhakti. Oh, yeah. So simply condemning things is not very helpful. விஷயங்களை கண்டிப்பது மட்டுமே நமக்கு எந்த உதவியும் செய்யாது. So even here, Purava can completely condemn material life, but if that's all, it's not very helpful for his advancement. புருரவர் இங்கே ஜட வாழ்க்கையை முழுமையாக கண்டிக்கிறார், ஆனால் அது அவர் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுவதற்கு எந்த உதவியும் செய்யவில்லை. And of course the Gyanis will condemn material life, and then they go for getting free from that material life, and they get liberation. ஞானிகள் பௌதிக வாழ்க்கையை கண்டிக்கிறார்கள், அதிலிருந்து வெளியேற முயற்சி செய்கிறார்கள், இறுதியாக அவர்கள் முக்தி அடைகிறார்கள். So we condemn material science because it is limited. நாம் அறிவியல் ஏன் கண்டிக்கிறோம் என்றால் அது ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டு செயல்படுகிறது. It cannot give information about Supreme Lord. பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய தகவலை அறிவியலால் நமக்கு தர முடியாது. But then we have to supply an alternative. Where do we get our knowledge from? இந்த ஞானத்தை பெற நாம் வேறு சில மாற்று வழிகளை கையாள வேண்டும். So therefore we have to give conviction in following the scriptures. எனவே சாஸ்திரத்தை பின்பற்றுவதில் ஒரு உறுதியான முயற்சி செய்ய வேண்டும். Thank you, Maharaj. We will continue tomorrow. Hare Krishna.